Mabo Adishima Mayama Maha Emma Mach Aquaba Embra Adiokunu Bakona Triple and Kuno and ya wada Ebraso se Esmahudo yen so and every the sumo se a repem to breakfast and summer dear Edros ye pa ne mom and any Mr. Mabeti be and say and no pay and I need and I hear my one where you be a South Africa waba when you be a coso and Chemuka Crow high bet me at a sumo Elcasiana so. Was so for share your almost as a summer, my bed your trade in Zambia to just say, I buy any almost as surprise and what threat to my free education a cobabia. Sasso and I know a Juada a torrential see a war and cram moving month and mammy be a day at 2 days interest or donna hono a yen shop Makumaku a dunum papa be and a jano essendo. Warning for Ahmed Shai Bonon so a year don't kumano my minority deputy chief whip or the Zambia to ja a year besia a Bible to me at the Abua team fool. I will see a Cassini Ramu Ewa be master than Nigeria and Erika Seni Eramu Ewa home. One more a day at 2 days a church say a South Africa for any year. One more day, one more addition of Foma, a bimwa be Pimu Ewa Nigeria no. A year BB and Pata be a Safata one more share. So one but to me a J Adi Ama one more addition no. And Sunday be a random home. And I abandon the bed as in Konya de assume say a rapam to breakfast here. Now I have what for be other Romanato Simano Edjasa. Ama and Yanu Banu Woti Yenka Ewa Fidicasi so. Baby Toma Plaska who be Big Joe Paint Enterprise. That school Ebo Yachidon Papa a Richland Catering Services. Sasso Emma a special ice natural mineral water. Emma a smart up in Sue Mode Muya Kurajunya Binuma Kama Ewa Sasso and a Virgo Target Electricals and Home Appliances Omudina Eka Abwafo no home Mimidi Edimame Akosia Ako Ewe Mene Mame ama etuwa ensamini chiremoni. I will say a face on the sea, na shassia was South Africa, one more and sensama, one more day a baby man for be a walk FMO. Now, another pace, I would say a national agenda, Jumedia Quasso, our Fidicasi Sua. Your name, my maybe and Dino, edit, Nana Himachi and Common. Now, I know you need to be a South Africa, Quakakra. Now, a Quaba say a yes, sir, a torrentia, the idea of Mudu FM when ye yes, so no. And my mammy and I just say, baby, and her, Wabasan that she asaba nukromu Ghana anya shekra no wona sundie e wo na hotoka krabi e wo nukromu enu tie ko hia papa papa se mami die e hawa na mo de mo fam no wo so de want na se enye hwahan e fa sa oha we mu enti enu ka ho bi e ma de bepia mu e wo omai konkoro Ghana na akoba ne sa de eja boni beka so ne de wo experience kakra san se wakọ e de nani akọ ho bi na so atibi e wo ho ene ya bi se mami se de be pa na ekoso South Africa kromu ho na wa mu e sere na so mo chese bibini biada every one kurom ho eno kwa na mo bi ma entra da Ghana ni di hia ye ka se wonya finsha be se aduanan de wa matimi aboni tu makrana na wati nanom ense do asem no aye arahoye papa ehwo no ena mami ede betu dwa chese obi ho wakra every Ghana se me kwa aye South Africa kurom ho akwa djuma na so ba kwa no na se be ma brane wokuta wabana mu ena ne mo wrasu na wo twitwi ene ne 90 na wo twitwi kama edman wasi adwuma mo ye adwuma papa bia ni wo sebi eni afenso baba eni naka ena wo mudi sa adwuma no e wo krom ho na ni na chi na nahima ede ensema hodro bebre atudwa yentie sene wo no akasa tu nanu mutuo eka ensem no efaye na meyede le kokodi wo hono na le koye no de me ko hu ye no ama me ni anje ekuni te uyo bi a wote o man Ghana ha pa na se bia wo djuma papa bi ye kakra ya nsa be ko na wo ha wo se wo akotena sa kuni e se omo ma na omo ma nyina na mpe djuma enti other countries for na be ko hono mo no ya na omo hu se omo pe djuma se djuma ntina omo koye so ni ni djuma m kra na se bia djuma ne se bia be 6 o'clock e me so bia pon se ni be bo na djuma oye set edo poko no bi ono Ghana ni no tim no no ayo meduma anything bi o me pe e kan se Ghana for ni Nigeria for na sempa o no ano so na omo so no omo mpe ni sa e na de ni kwa ha me ba kumpo ni se omo sa yo tutrafo asa de omo apu apese omo ni no eno na omo be ye e ha for no de omo pe adwuma se de na yegusu a ye ka no omo for no mpe bre e temi tembia no mo kreti problem bebe na mi pe no media e me de se omo say Ghana for no de nwa because e kwa utima
adwuma wunya aban adwuma nye wuyi nipa be 100 si wonu ma emu tempe onse da nye adwuma titu che morre obekona be ma bi wo Ghana ha paka na wo fo so wo tukwan obekona no adwuma wo ye no so morre no beti enu ni adwuma wo ho no mo kese Nana hima kasa wiye no wa mana so de to so chemtre said wabakoto asre eye abusuo mu Ghana ha sempo wode hie wa kra se wo tukwan akokuro bi so me fasika samse bi entata ne sanse wo mom adwuma no mo ye wo hoda ketua papa bi anim na mpo aketua ne ya wo wie no na ndia wo dan sika nyina ajefa afe wo nkane ne wo hye ne nyina dam na sika ne wo de atwie ne nyina eba nsa na eye na ema abrabo ne mi de ma wo mo panto so wo koto asre ma mo de hie akrakra so mo ko obi maso akopo brano mo hwe na sikasem na da bia ne da mo twefo krene frafra wa mo gigiska no mo hwe na mo titisi ye efama wo no pa na ne kasa ye mu nyina chi e na de to so a wo chese na ni ajepa se Ghana ban ene ni panyifo aka bo maso de agina se ye nuen mo maka e South Africa ogusu a wo twe wo mo eba efie kakra It's dia omuba ni sisa babwa na ngu se dia obetu kwa no aba mu na botama wo mu echese asesa no enye yizi sama wo mu enye yizi sama obetu no so akoba bi na wode Ghana for wo mu ni problem bia sometimes you on ma asa the ko baby one me fe no sebe say one mu no asa bofu no wo mo nti mu ya before na mo wo no ma santo kwanto kwano ebi nyeden ebi nka wo mu na bi nka cha da bi before na ya Ghana for crampo de ya no mo consider kaka Nigeria for no kra na in fact omo etete omo kese de me kwa ya me ko hu kra me hidiri me no se Ghana ha se wunam na bia obi yi usika efiri wo ho wuni ya betima ka se sho wu yo ana otimi temo aka kira wo se ebia obi yi usika e wo no se obi wi kra na obi abegyira ho me wi awo Onipa ya tini ni eyera na hima wano wakwa South Africa bantidi oka bian waka safari experience menye se bia sebi bosremka ena wabo ni tiremu ena waka nisem ena ewie madani echire ede asum yetiefui na openyina woda Importers and Exporters Association of Ghana no wo Samson Asaki Arigobi na wono na di nsemi atodwa wo kire so bakuto ase Ghana mampani John Dramani Mahama Pase airport wa Upper East region nkabe nkomunye sesi wono mutumi muwa na omutumi emfa enwoma fa na tumi muwa pa na chese omuso mudwedie ne enkoso pa wo kire ma sese no okọ port awodo ho akire so pa and so moye sa airport no na tumi bua omo ka nioma omo de nioma kwa mafofo so nyina ebetumi aboa no mudwedie no etumi akototin airport Upper East really need the airport now. You can imagine, you came all the way from Tamale, 2 hours or 2.5 hours on that road. Look at the deplorable state of that road from Saviluku all the way to Walawale to the region here. Everybody was exhausted. Anybody who used the road yesterday to the program tell you how their experience was. So, and you know, the funny thing is we all flown, many of us flown to North region, and we now have to battle with that deplorable road. So that road alone too is another infrastructure that we are looking at. Then we say, look, why can't I flown direct? If you're going to Upper West, you flown direct to Upper West. Why can't we flown direct to Upper East? Because we have Burkina Faso, we have Mali, and we have Niger. They are also using our corridor for businesses in Accra and then come back. So if the airport is open, it will open for more businesses and cross-border businesses for us, and so we need that facility, that infrastructure to also the person who's producing the Baba tree drink that I've just told you. You may not need to add cafe so to preserve. So if you're not adding cafe, then original natural drink, what it means that if you are going to export it, it should be able to flown. If you produce it at fresh, it goes. Produce it at fresh, it goes. So that the lifespan could be like 2 days, 3 days. Then get to the sales of UK, US, as I said, or even Accra to supply to Melcom, supply to many of the shopping malls there for them for onward distribution. So that is the infrastructure we are also looking for to see in this part of the region. Any other question you open control for what Importers and Exporters Association of Ghana no or Samson Asaki Arigobi.
ya to so ya kwenim ewo ensemfu from Georgina Latte na ono wodi dijuma ewo enkrampumpini mantem na udru ho a edi adodo na edinim no happy yourself mami wase nyankopon na dom ato ne sema ma chese dwade wotumi dibige papa na wase enano adwoda ensu kase to enap so ama ye beka kopiem ewo don na eja so free wom wa budwade bieja tomu manioma ahye ne ajapade asene de nyankopon ko enanim eba sana na sense ntwofo eti ehugu monte so yabusabusamu sani akosi ne de ekwo ehwo no ena mami eja tudwa wo chemchese wonno ni dwani bia mecha ne market beye se edu enum papa bi ena wabra eja ne to odon na market ho no ena so ama ne nyina kana nan etimi ekwa fama eja no aseni nyina da na wase wo kasika ahre ne nsemu efa nyama na egu sama 50 shop ni ma na chese shop bia no enyama wo ma edos ye papa wase do betimi aka se enyama beye se 100,000 Ghana cedis ena emprempre eja any insurance anu tiri nyina no etimi akwa from kranana na akwa arawosem ye pa ede amano na eban san so bedwa ba wano som adishia wo odon na shahara electoral area ne din any Hendrik Noble kena enso editudwa echemtwa se sa ensukura ye to enano edwoda enaso ema ejaba ye no so opiamu ewo adabraka ene ne patema enipa be se 22,000 ena afeso efie ejapade ni ade asenso be se 200,000 na chese ewonanim ye papa enti woso wakoto sere Ghana bai seja wontwe neri efambehwe wo mu bieneja ebaya enya aba na ejapade ni enipa afamawu no so eha dwene ye papa no be yendai na ne nyina no wo hyebo akantam se wachina bidie si Androada no wo ntena se enye hwehaya ma wachina bio ebi ensensi enti ndema ne ekade bia wo metumi ade agu akwan mu ama saade no eto etwa ne eno ena emprempren be free asie aye so ya tu sam ne so ya kopiem o mahebedwafie na wo mahebedwafie no wo ne menyafo Ahmed Jerry Ahmed Shaibo no mahebedwani wo weja gbawe wo no kroya ena second deputy minority chief whip minority whip wo mahebedwafie andro dayade a mahebedwafo no omo kwasetira mo ko nyina no na yade a omo ebobo ensem bi hum na nu na wo ne menyafo edi ensem utudwa no wo say wobekotu asie pa se gara mampani anasa aban omunye bibi emmoa na MSME no omutue bibi emfa hom ensem wani na omukan abla no mo abomodia aichefa ene MSME day na ene ye Ghana's micro small and medium enterprises wo kase no wo chemu se obi wo wa no pese wo ye dwuma pa wo hye sankofo yasie na enso sika wo di be dwuma na ye bibia wo ho na senti no akwa akobọ besia wo jese besia kwa bia obe wie na na dwe tototo musi egu ne daisro esase wonye sika ntwiai na sani nyina mu aban betumi aboa na wonye sika bia soso wona asere nkakra na watumi da ye dwuma no so asaka wono a enka bebu kora ebebu pa wo wie na wodi to dwa so obekoto asere pa se wona wodi dwa so wo mai Ghana mu asensu no won fa abefo kwan ne susu ndi dwa na bebu bi ti se momo ne ngeka ho nyina se no so bebua ema ye dwadie no so akoni mpa woni mnyafo Jerry Ahmed Shaib say ena wakano. I've had the occasion of, I do not want to call the particular name of that MSE, but this MSME had a way of retrieving funds from its customers when they fail to pay, including Mr. Speaker. In the night, they visit their customers and throw stones onto they throw stones on the roofs of the people who have not paid those loans and facilities they've granted them. Mr. Speaker, if we compare that to the use of technology, most of these things can be avoided. And if they are properly trained and given the necessary resources, some of these things can be kept, because before you even access the facility, we know that you are somebody who is capable of paying, and for whatever use you are taking the facility for, you are really going to use it for safe. Mr. Speaker, we need to encourage innovation, support research, provide the necessary product development, and then adopt new technologies to ensure there is competitive nature in MSC's activities. Woni pa ye kwati ne nkai woni menya for Jerry Ahmed Shaibo no ena e mahebedwani ma adihia omo wija gba wonu kroya ena minority na from no ye second deputy minority whip.
Yakafu aya bibini toma plus edupai ena dey ama ene ahwei eba ne say osapa ena edu so enkunim dia metna se ema saya de ose wondu so enkunim de biarada eno ti ena bibini toma plus fo abedwa omodi eye edupai abedwa ma so yeton ama waboa wa ma osa eje wo mu yefunu aboso enti wodi no doctor se eye de pe osa ebi mbada na da bi unyanya eye bibini toma plus edupai ennom enhye enti se ba ne se wa ye mere osode obefe obofunu woni nyina no eye sentence a eche se osa ewo nipadua ni tu ne drebi na obobo abebo pa na edi wakaginamu na atumi atu ase ede abawo baby be eton endro bia wurem wo ha wosi meto eye bibini toma plus edupai bi anase wo penchwechemu bia esine bi die ya fra one mai 0541 337-816 and I said 0256-431-200. Bejo so na yetumi ama bibini toma platino edupai bi etimi ato Big Joe Paint Enterprise paint papa efie ene ehwo edoti wo paint apenti wo dan wo paint apenti biaye bia eno aso bebobra mu ewo Big Joe Paint Enterprise oso utu akoton mako mu nyina no benye bi ede amawa ne bo no so eda from 0457-599-133 0457-599-133 wabejo so na omo paint papa ne bo da from Atimi ato ewo na kachi ho na that school eye dunkwa Teachers Cooperative Credit Union and eye twa so eye friend that school wase eye savings account wo bie shares account ye bie child education account and fixed deposit ni nyina no ye bie ede amawo wotimi ni ene ewie wo pe eye sika botini bi ede ahedwumedie bi a wafrase mu so wachini anante abre wo bia se woni bi unyanko eye that school akache ukọ be ma sika ni bi de nya se emre and now the bashon what you ede amade kama chinabi ukọ no kojibe tumi asama obio na o se shibakwa ye bi wo ho wase kropon dia so dunkwa ye wo eye former fishing corporation dynamo wo pe atana ye kase no so na waba ho a ye ben eye forestry commission no bibia ne so na wate ya homem e wo 0332228000 ye bajo so na that school ye no wo atwetwe enkomo ahosika bia won so wo pe ye bedi na ya pomodin SP etitadia na aya Richland Catering Services and it is a jollof, fried rice, plain rice and tomato stew, banku and tilapia nasa banku and okra stew, konkonte and abekwan ana enkaten kwine soa yebenya bi ade amawo na wope eye bibi tise so below coconut pudding and nasefo na so dia na eba ni pastries tise pizza, roast bread, waffles and de keka ho ni nyina wobenya bi ewa Richland Catering Services Yansa no adwuman edos ye pa eno ti se wo penchechemu asine be die ya na wa ramu ewo percent ya se dunkwa onofin dudro madua ni nyina ye noa ede amaw na so watumi ede asomwa wo ho no ti eye wedding na obeye engagement ye na ba occasion bia ekoso bia no ofran ya ni nyina no ye be popo yansa no ede amaw ne mpo awie wo pe ede ane papa die ho so kwa won sabatumi akabi ewo ho bibia ni so na wa frɛ ewo 0541 192060 and that's 0542 195509 Richland Catering Services ma wadidi juma ewo na kache enno adaro mayetwa ewia promtore kase no so emerpam wa mamaka adansidi ye de beto so ede amount ye to so na medicase no ewramu ewo asante mantamu endrada ena ye asante hine otufo oseiti toto so mienu na ye wukude no ekoso na eni ahemfo akukudam ni enintini bopiemu ewo hwa dwumedie no ekoso toto ye na eye gonja kingdom wo mo hine pom ani din ene yabonwura bi konutu jew swale a onu edikan wane na pamfo nyina abonan ekopiemu ewo manhia ahefie wa dwumedie no mkoti enim se fan na wabra mobopiemu ewo ho wonipa wogina eye yabonwura namu ede ensema hodro tu dwa ema semtrofo ye bia mesew enawie eye yapiwura ABT Zakaria ena ode tu dwa wacho se yo mani manyam shepa papa se eye asante hine na wukude wato safra wamo na ni nachi wade botaye titire techire ka ho bi mo so eba na bepiemu ewo eye ukude ase
I'm greatly honored to be associated with this significant festival of Asante-Man. It comes at a period when expectations are high for traditional authorities to continue preserving and promoting their rich traditions and customs. The institution of chieftaincy has been acknowledged by successive legislation and constitutional provisions as playing an important role in the life of the country, particularly in the administration of rural communities and the management of our natural resources. Numerous studies have shown that despite controversies over the relevance of this institution, chiefs remain pivots around whom local communities thrive. I therefore want to appeal to the traditional rulers in Ghana to take this opportunity to prove to skeptics that the chieftaincy institution is ready to take the appropriate steps to better the lot of community members. Yapibra ABT Zakaria Jidemu Kasama eye gonjahini yabonra bi kunutu Joswale a odikai. Now, was so for the extra was share women so maimun. Dr. Clements a park and what is some to your bro moko year donation be Emma Suku I would draw a war a young company mantemum. Na ene a year at if you do mantemum. Na me what didn't some to you watch you say. I buy and ni a goo a year and in any d and umesiati palm. And to offer quite be a summer umesianum a jabran or my gun and sentinum and afraid. Kesha badada na breso de bebo ade ma o my Ghana no abai so na de se wo tirema e de free eye kenagat na e de akwapem eye tertiary ho no na tertiary ni na nim dada se eye de a no free free stress policy bi e wo ho no abai e na de aba na no na wo kire se no so kura e bebo pam na sa kenagat ni free de kesha sima ye kan ye nwan mo madi dem ni na so mo so bi be kwa ma wona wo betumi ahia de abra won dri school fees ho a obetia ho wo se we betumi aboa pa ma mo so humesua na kwani ma o my Ghana so ye ka ye humesua no so atumi akwanim. Know about the no fee stress policy, which is in its second year, but you forget that a component of it is the provision of pre-tertiary education for persons with special needs, which has never happened before. And this is the second year. We are not just limiting it to persons with special needs or disabilities at the tertiary level. We will be launching very soon through the minister free education for learners with special needs, and that is going to cover all our work in the schools for the deaf, for the blind, and those schools that are implementing the inclusive education agenda. So very soon, every child in Ghana born with disability is guaranteed free education from kindergarten all the way to the university. Most of you know about the no fee stress policy. Na ne kwakwa mu no ena wo so for yidi to dwa etwo so se aban ne sanse na ni wo humesua so ntinom omo de sika batiri eba be hye humesua mu a ebetumi abo penisent o mbesisisi adan anatumi abo ma humesua no atele o chema eye kindergarten a chese eno no wo mai mu ni nada no obesisi adan ma esa kindergarten primary school for ni nada ene eye junior high school ne chese senior high school na etumi abo ma mofra no so nya baby atena esua de ma mo so It's government's determination to ensure that every Ghanaian child should be in school, whether the child is able or disabled. And that as part of that agenda, we are constructing 300 new kindergartens, 300 new primary school blocks, 300 new junior high schools, so that communities that are currently with sufficient populations and have no educational infrastructure would have some. But as we know, a lot of the conversation has tended to focus on secondary education. And we have argued that we cannot focus solely on secondary education and forget the foundation. So our government has a conscious plan to make sure that foundational learning of basic education is given equal, if not more resources compared to secondary education. Wanipa yakwatini kai so for be de che wo hwe humesua so sem o my Ghana mu Dr. Clements Apak. Abusia open papa oban ma obo den ho and touch maybe na a special eyes any a smart up natural mineral water in supay and American full hour fidika say so at the amount and to say ye na ba party and a ekwaso wedding meeting baby any patrician e wo mu be hia sem wo mo ebe no nsuo pa de na a nsuo mienu and American full at the amount empo wa wo fie fridge no wo beto bi na wotumi e de ahyehyem sukoma de wa wanom ne gona wa ba mu din ebe CPS tapa at the amount
na ensuye wo pe bi ato a nipa ba ko pe enchen na eye dunkwa ne kuro dwam ye obenya bi e wo ne nchen etimi ato wo no ene eye ma akosua prince na owo eye BOT udru ho si mehwehwe eye leader botwe drugstore no ho pe e do butu a wo ton insuye ni bi e wo ho ne dudro mu mako so kwa wo sabetimi aka bi e wo ho na o pe bi bia sini bi de ya na se enchwehwemu bia esini mi de ya na wa friend no e wo 0545 805261 0545 805261 obajo so na watumi amal ensupai bi atumi atso Vago Target Electricals and Home Appliances. A bunny bibi afa enkania ho efie nioma any TV, ceiling and standing fan. A dosso ni nema na otono. Empo obesida wo pebebia. Obatoto dance ya wonyama nyina. Okwa Vago Target Electricals and Home Appliances onsa betimi akabi ewo na Vago echa kwani wani eye old iron free pakesiem ena edi enhwene wo pe wutu 9 Mines Gate off German Road na ewo ena obehu Vago bibia ni sure na watena ho mem ewo 0545 501710 and that's 0557 235569 wasu utokoton mako ubenya bi ewo Vago Target na share yeho na yedekase no eramu ewo enkrofon cross so na ene obi mai so yekọ ya kase enuanum alatafo Nigeria fo ekromu na enchepi ena South Africa fo de omo kire wokrom gwade wo binim ede omo je eho aka ho bi ama Ghana mpo yade hye wo yeguso ye tisa wo mo ba nkakra na eho akohia se Nigeria fo so wo mbo so be hwe no ba ye wo mo afemu je na eye foreign minister ne kasamafo eye kimibi imomontimi ebinfa wade atudwa etwetwe se eye Nigeria fo no mo South African bebre na wo kwa wo mo kwa anyanya kura ajapade ba ko mienu bi de o maja no ho ene se o mo de o mo sapanya asaba wo mo kura mu na ti ehu benya papa se wo mo ne eye South African panyifo no betra se akasa esanse se o mo mo patasika bia eye enyema na ka de o mo ja no ho nyinada ebetumi aboa na tete wo mo kaso kakra ede ama wo mo enti se de alata for Nigeria fo se eje Wamoni aya South Africa for be kwa asetena na asetena mu no eye bibia ye mpatasika etese modem adehia enam eye ta attack isu nti omadwane omuna mu mirika tentema freeway na omode atwa wam kama bibia so etumi aye kama ewo ho na wam acting high commissioner awonu edi ni juma awo South Africa Alexander Ajeyi edi tujwa enano endra edi tujwa watcha se Nigeria for no bebre na ba wono nyanya o majapade ne wo muntwuma de o majani nyina ewo eye South Africa honte hu penye papa se de ni nwane ka no wo munyina be ye adwenkro na eye empatasika bia etese o mode ma eye wo ma de hye no wo matimi ede ni nyina ede ama wonom wei ede ensema eye Nigeria for eka ede atre eye South Africa abino na enyina wo mu ensemo so na ewia pantwe kase ensema ye boaboa no ede ba somo ene ewia ye fa nyina ensi ewo ha enfama ye tiefo ye namase mamojo bredi adaje echimefidie no to hanyankopom wonhyira mu pi na mamo so mutumi bowra mu ewo aba fontinta fidie no so ya damase a ensada birthday wo hana happy birthday enkoma John Evans Lolly nyame enhira wo sister kekeli Lolly shine eno si emfa awoda payi emma wo yemfa fide kese isu ne enkyere wo se wodo pa ye pa nyame hira no yo kese na edi adodo nim de pa de nim de ejebi enti jebi nyame enhira no yo kese wo ma obi sade nyina embrem ma woni so ade nyina embrem man so sister Lolly shine ene ebusu nyina asa yemfa de twema radio so na emma awoda pa nyame hira wa jebi onye okese. Yes, sir. So, I can come for you. Me, no, me ding. Mame akosia ako mene. Mame ama eduwa.